Muy buenas tardes a todos. Continuamos celebrando el IEEE Day. El IEEE Day celebra la primera vez en la historia donde ingenieros de todo el mundo y miembros de IEEE se reunieron a compartir ideas técnicas en 1884. Mientras el mundo se beneficia de la tecnología nueva, IEEE se enfoca en qué es la próxima tecnología, cuál sería la próxima tecnología. Nuestra próxima presentación será por el doctor Yahya Masalmah, Big Data Techniques en Internet of Things, sería a las 5:30, y luego seguido tendremos a el ingeniero Enrique Tejera, que estaría hablando de Distributed Generation and its implication in transmission and distribution. Voy a darle un poquito de background del doctor Yahya Masalmah. Esta presentación será en inglés, así que comenzaré a hablar en inglés. Dr. Yahya Masalmah is a full professor in the Computer and Electrical Engineering program in the Department of Engineering at the University of Ana Jiménez, Recinto Gurabo, en Puerto Rico. Dr. Masalmah's area of expertise includes image processing, remote sensing, machine learning, high-performance computing, software engineering, cybersecurity, and big data. Ranging from theory to design to implementation, he has served as a co-pilot of the Department of Energy funded program for 5 years. So thank you, Jaja, for joining us in this presentation. I'll leave you with them. Hello, can you hear me? Yes, we can hear you. Of an important topic that we can, I mean, we feel it and we deal with it on a daily basis, even some of us without even knowing that we are working with this type of data. I'm going to talk about big data techniques, and I will touch a little bit the Internet of Things for its very important presence in our life and for the trend to be, I mean, directed to these full automated services and devices. I'm going to talk about a little bit about the challenges that we have due to the amount of data that we have that can be generated due to the smartphones and the tablets and all the sources of generating the data. I will touch this issue, and I would like to talk about some vulnerabilities that can face the management of this amount or huge amount of data. The thing that I will be focusing on, I'm going to just give us an introduction about what do we mean by big data, what are the features and the characteristics of the big data. Can you see the presentation? Yes, we can see the first page. Okay.
Okay, so I'm just gonna give a very brief outline on what we are gonna talk about during this presentation. Mainly, I will present or introduce the big data concept for those who are not familiar with that. I'm gonna just try to write or find the relation, focus on the relation between the big data and the Internet of Things as an important and main source of generating data. We'll talk about the Internet of Things model, big data in Internet of Things, and finally, we'll touch the challenges that I mentioned and cybersecurity issues, mainly on the assessment. How can we make sure that we are protected and the confidentiality and the integrity of our data are safe? So, very representative or illustrative image that we have here. If we look at the tendency of the increase of the generation of data from just small process in only 60 seconds. So this in turn creates a challenge for everyone who is interested in analyzing this data because the traditional ways of dealing with this amount of data will not be enough or even will not be possible to be used due to the complication or the complexity, the size and the gravity of this data. So this will be like application for everyone who's interested in the data analytics to start or even we have some techniques and I will mention some of them to deal with this huge amount of data. So if we look at this three diagrams, we can see that everyone has like a mostly we have a Twitter accounts, we have Apple Store, we have YouTube channels, we have Facebook, we have the text messages, we have the WhatsApp that we are always sending and receiving messages as a main way of technique for communication. So this in terms came with a challenge that the real or the typical data size that we used to deal with, like 10 to 6 or 10 to 9, is something very small compared to the amount or real amount of data that we have nowadays. So if we want to, when we say big data, big means large, but when we want to know to which level we mean by large. So if we want to define big data, we mean that a collection of large and complex, this is a combination of size and complexity, data sets which are difficult to process using common database management tools or traditional data processing applications. If we look the when we say big data, we refer to tools, process, and procedures allowing an organization to create, manipulate, and manage very large data sets and storage facilities. So it's not just a matter of counting how many bytes do we have or how many trillion of bytes do we have. It's a matter of what are the consequences of having the access to this data. And the question is, do we need only to store this data or can we just change all the sources of generating this type of data to an important source of knowledge and discovery of information? So the answer is yes. If we just want to keep stacking the data on the top of each other, then it's useless and it will be like a source of economic problem because we need to look for sources or storage resources and we will never be able to use them if we don't use wisely the tools for managing and analyzing this data. So just a simple diagram that we can look at. I don't know if can you see the pointer. So here, if we look at this very small, when we said megabytes, wow, it's very, when we had a hard disk that has like 500 megabyte, we were saying, oh, we have an excellent hard disk or disk drive. Now you can see that a pen drive or flash memory can get to up to terabyte.
So here we go from scale from 10 to 6 up to 10 to 30. And imagine that you would like to analyze using the traditional methods and technology the 10 to 30 gigabyte or gigabyte of data. So yes, there is a big challenge here, and from all directions. That's why it's a matter of source and consequences, and how can we deal with this situation. Uh, we have dimensions. I can say that we can look at the big data as it has 4 or 5 dimensions depending on how they classified it. We can say that velocity, volume, variety, and veracity. So these are the main 4 characteristics of the big data, which I can say also that they are the main source of challenge that we have as we keep having increase of the data sizes. All these characteristics or features, we need to address them in an acceptable way, so we can make use of the maximum benefit of the generated data. As I said, we are talking about 4. Some people are classifying as 5. If we look at the volume, it's like data at rest. How many? What is the storage needed to have these data or to store them? So terabytes to exabytes of existing data to process. These are the static or at rest. Data in motion. It's not only a data at rest. We sometimes we need, or mostly now, you need a live analysis of the data, and you would like to go from the source directly to the dashboard where you can take or make decision based on what you can see. And a good example of what's going on around these days about the pandemic of COVID-19, the coronavirus. If you go to the World Health Organization, you can see that their dashboard is updated. You can select different parameters to show the diagrams or the charts. So it's not a matter of just having the data sitting aside in a certain place and you need to analyze them when you can or when you need. So it's sometimes we have a data stream, and we would like to directly come to a conclusion or take a decision based on the analysis or the knowledge that we extracted from these data sets. The other thing is that the variety. So we don't have a single type of data. We have a variety of types of data. We have structured data. We have unstructured. We have text. We have multimedia. We have a lot of things that are mixed together, and we need to extract the required information or to convert this stream of data with a mixture of types into a benefit that we can use in wherever, if we are talking about business, that we make good decisions to increase the business value on all this stuff. And it is based on where we are using these results. So veracity, we are data in doubt, uncertainty due to data inconsistency, incompleteness, ambiguity, latency, deception, modular summations, and all this stuff. We still talk about the most important thing in the big data that we would like to address. First of all, we're talking about the cost efficiently processing the growing volume. The growing is not a simple growth. You look at the comparison or the diagram that we have at the beginning, it's from 2010 to 2020. We're talking about more than 50 times increase of the data. Again, the applications or the dependency on the data, knowledge extracted, and the velocity that we need the response is also increasing. So again, we need a very quick decisions. So collectively analyzing the broadening variety, so 80% of the world's data are or is unstructured. So this make another challenge, or put another challenge on our
on the analytic groups to be precisely or optimally extracting the data. I'm going to just move a little bit faster just to make sure that I can cover everything that we have here. We have, as I said, we have structured data, we have video, we have textual data. This is like a human generated data, including the social media, including the YouTube, including all the stuff that can be part of the data generating sources. We have emails that we receive a lot of emails daily. Now things are as I said that we were using 1 terabyte, we were very happy that we have a very large storage where we can get, store our stuff, our data. Nowadays, you are talking about a very, very large data size. This is exactly what I said, that there is a very sharp or exponential increase in the data volume due to the integration of new sources of generating data and due to the increase of the demand or the usage of the internet and the communication, which results in almost always increasing volume of data. This is exactly what I would like to say, that there is an exponential increase for the collected and the generated data. Now, the variety of the data, as I said, we have structured, we have unstructured, we have audio, we have images, video, all this stuff. We have DNA data, we have astro data, we have remote sensing, image processing, all this stuff are very important and they need attention because they are, people are trying to get the knowledge to be able to use them positively. In the civil applications, in the military applications, all this stuff all are there. So we are saying that there are a lot of sources of resources to generate the data. So what do we need from this piles of data? We need to extract knowledge and link the data types together to be able to come to a model which can result in a good information for us. This is an example of data variety also based on this e-commerces, and we are talking about the dashboards, business intelligence that requires integration of a lot of sensors, a lot of data generating devices. This is an example of structured data and something that's very simple to deal with, where we have them tabulated and we can just use a given models to be able to analyze them. We have the velocity is very important because as the rest of the characteristic, because as I said, you have the data, you have a stream of data, and from this stream of data, you need to extract knowledge, take decision, and you need to have a low margin of error based on from taking this decision. So sometimes when you take the decision late, you will, or always when you decide late, you will lose the opportunity. So that's why velocity is an important thing. Nowadays, if you visit any page, you can just see that the next time that you enter, or if you use to go to a certain place, then the application Google Map or Maps will automatically at the same time when you move, you will have an application that hey, you need like 15 minutes from here to there. So based on what do we have this? If you search Google or Amazon for something, so this just like we will be use the data to have a preferred items for you or preferred places, and this will be automatically notified to you. We have an important also application of big data when we talk about the healthcare monitoring sensors. They are generating also a huge amount of data, and I will be talking about the applications in more details later. So
So we already know that knew that there are a lot of resources that are generating the data. So we can say that there is a big change in the model that we used to work with. The old model, there was few companies are generating data, and all the others are consumers to the data or users to the data. Nowadays, everyone is that data generator, and we are also consumers or users of the data. So this is mainly the old model, and this is the new model where we say, okay, before, okay, you wait for the newspaper or you wait for the company X to generate the data where you can read, you can use. Now, all others are consuming data. Here, the model is changed. So all of us are generating data. I'm speaking now. They are recording the presentation. So we are saving, we are storing data. Okay, and also all of us are consuming the data when we need. So we can change from generator to consumer at the same time. What do we mean by the big data analytics? We have the data somewhere, or even streaming, and we would like to examine it. So big data analytics is the process of examining large and varied data sets to uncover hidden patterns, unknown correlations, market trends, customer preferences, and other useful information that can help organizations make more informed business decisions. So if you know the model that describes the data that you have at hand, it will be easy because you can apply certain techniques, new techniques, and you can extract the information that you like based on these techniques. Now, the challenge that we have here is that we have a mixture. We have unpredictable behavior of the data. So all these features or characteristics must be considered, and we have to come up with analysis and information extraction. Of course, we can use the data. It's not only a matter of generating tons of data, but we need to use them. We have different types of analysis or data analytics that can be used to extract or to leverage what we call the knowledge from the given data. We have OLTP, online transaction processing, we're talking about the database management systems. We have the OLAB, which is online analytic processing, data warehousing to store data and to extract information. And we have the RTAB, and this is very important also, which is the real-time analytic processing. And this is very challenging. Big data architecture and technology based on this also. Of course, there is a collaboration between all of them. We are not focusing on a certain or a given only one method or data analytics. As the complexity is going up, we would like to keep the business value we are talking about using the data analytics in the business. We would like to keep a certain level of business value as we go complex. So all of the businesses nowadays are based on business intelligence techniques and big data analysis just to keep going parallel with the increase of the high technologies that we have and the high complexity that we are discovering every day. So what we have to do is just to keep moving up the same direction as we have the complexities going. Even if we have complexity, this does not mean that we need to stop thinking about more efficient techniques to extract required data, the required knowledge.
So in the first part, we are talking about the querying and reporting, the business intelligence, data mining techniques, structured data, typical sources, small to mid-sized data sets. When we go to the second part, when we have more complex data, or we have optimizations and predictive analytics, complex statistical analysis, all types of data and many sources, very large data sets, and more real time. So here's the challenge in this area when we have higher complexity. So here we get in and we have to use an efficient techniques to overcome this obstacle that some businesses are facing. So if we don't prepare and if we don't use efficient techniques, then we will stay in the same way. So it's not a matter only if you have a database that you would like to query or writing a simple report. It's more than this. It's more than this. We are talking about business higher decisions, let's say. And due to the challenges that we will be talking in a moment about the security and the breaches of data, something else should be integrated to the data analytics to make sure that benefit of knowledge and keeping integrity and confidentiality of our data. Okay, so this is mainly what we would like to say about the big data. I have a lot of things to be said about the data, but I would like this to be within the allowed time. So I will just skip some of the slides. If you have any question, I guess then we have a quick Q&A session. So we have for the data, yeah, we still have use simple things, simple programs, of course not, because it should be related to the complexity of the data that you're analyzing. So the traditional old techniques or tools could not handle this new generation of data. We have this is a big data landscape. We have a lot of things, vertical apps. We have a lot of data. We have as a service. We have the cloud services now that are making, of course, they are making the life easier. They are making too much, but at the same time, we have some challenges that have been integrated also to the process of data analytics. Okay. Of course, here that has high velocity and can be analyzed quickly has more value to the business. This is no doubt about it. What I'm going to do is go about the applications of the big data before I start talking about the Internet of Things, as I promised at the beginning. This is what mainly I focused on that when we need to analyze because data on its own is useless unless you can make sense of it. Because a lot of people are generating the tons of data without being able to make use of the information inside them. Of course, they have more data and people, if they are not prepared and they don't have enough tools or efficient tools to process, they will, for them, it doesn't mean anything to have these tons of data. Okay? Of course, there are different types of analytics. We have the prescriptive analytics enabling smart decisions based on data. What should we do? And here we have the predictive analytics, predicting the future based on historical patterns. And the descriptive analytics, mining data to provide business insights. So the first one is what should we do? Yes. The second one is what could happen, which is a prediction. And the third one is what has happened. These are the three things. So, for example, why do airline prices change every hour? How do a grocery cashier know to hand you coupons you might actually use to predict it? How does Netflix frequently recommend just the
just it will be enough to talk about to mention them. To move the other thing, I'm sorry for that. Just to make sure that we are on track. What are the applications of the big data? I can say that big data are everywhere. Data are everywhere, and I'm going to just show you some of these applications. Health monitoring and intervention. How can I monitor vital changes and raise alerts for proactive intervention at the bedside and at home? Population health management, consumer insight, translational research. How can I identify the genetic basis for diseases for health clinics provide personalized medicine? Analytics for care management and transitions. This is for healthcare only. I'm talking about biomedical insight, search, and discovery. And I guess the situation that we are living nowadays is an example of where do we need the good models to predict what could happen or to learn from the previous experience. For example, when we are talking about the COVID-19, a lot of people started to make the research to see, for example, what is the targeted age category, what are the main symptoms of the people who are suffering, to high level of impact from the virus. What is the impression about what will be the behavior of an infected person the first few days, the first week, and so on. They also can collect data about what type of medication they used and what was the response of the patients. Useful, especially if we are doing about, using it in the correct way. For example, here we have the State University of New York. Uh, they need researchers needed to quickly build models using the range of variable types and run them on a high performing environment on huge data sets spanning more than 2,000 genetic and environmental factors that may be contribute to multiple cellular symptoms. The benefit is able to reduce the time required to conduct analysis from 27.2 hours to 11.7 minutes. So this is a big difference, a big impact. Researchers are empowered to look for potential factors contribute to the risk of developing BMS. Read Forbes articles. I will share the references at the end to see if you need something, and I may also share the presentation because I skipped some slides. Okay. We have also an example here identifying pre-diabetics and hidden diabetics and enable wellness companies to intervene in early stages. And this will be benefiting set the standard for comprehensive disease modeling. Most of the obtained from previous patients' records and the experience of dealing with these cases. Okay. Also, this is another example, and here I have a lot of examples just to. So, the healthcare is an important field of applying big data because leverage the electronic health record to improve diagnosis, outcomes, and reduce cost. And we show the example of reducing the time processing time from 27.2 hours to 11.7 minutes. So, very big jump in the time needed. Integrate patient-generated health data and the Internet of Things. That's what we will be talking in a moment about it. And incorporate environmental and socioeconomic data in patient diagnosis and treatment. Develop personalized care specific to each patient's particular needs. So, from the experience we learn, and even the physician, when they are looking at different cases, they can predict based on their experience what type of treatment and what are the steps needed to deal with this patient
data analytics to improve and to take correct decisions about their business. So this is mainly what we would like to say about the big data alone. And I would like to go and just to speak about or to talk about what are the value chain of the big data. First, the collection, ingestion, discovery and cleansing, integration, analysis and delivery. As I said, when you collect or when the data are being collected, is structured, unstructured, semi-structured data from multiple sources. Ingestion, loading vast amounts of data onto a single data store. Discovery and cleansing, understanding format, content, cleanup, and formatting. Integration, linking, entity extraction, entity resolution, indexing, and data fusion. Analysis, intelligence, statistics, predictive and text analytics, machine learning, and it's very important. I was also thinking about talking about machine learning, but as I said, time is very limited, and I just mention it. Maybe later in other events, we can talk about that. Delivery, querying, visualization, real-time delivery on enterprise class availability. This is exactly summary of what we learned in the previous. So from raw material, information, knowledge, wisdom, decision. That's mainly what we are doing, what we are aiming to have. Okay, so the word is connected. And then we can say that everything can be illustrated as a machine-to-machine word, machine-to-machine. Or if you look at this diagram, you can see a lot of applications where we have maybe I will get into define what you mean by the Internet of Things, but this is like a motivating picture that will tell us the level of usage or dependence on the Internet of Things, and in each different branches like energy, building, consumer, home, healthcare, life, transportation, industrial, retail, IT and networks, everything's there. So what do we mean by the Internet of Things? We already talked about the data, the big data, and now we are going to talk about one important resource of generating data for to be analyzed. So the Internet of Things is the network of physical objects, devices, buildings, and other items filled with electronics, software, sensors, and network connectivity that enables these objects to collect and exchange data. Okay? This is an important model when we are talking about the Internet of Things. It's the same if you remember, if you know about the ISO model or the network model. We have things at the beginning, layer one, devices, and sensors, controllers. Layer two, communications, protocols. Layer three, cloud infrastructure. Big data in layer four, harvest and storage of things. Reporting, mining, machine learning here in the fifth layer. So our big data is coming here, this layer number 4 and 5. We have layer 6, custom apps built using the things, think data. And we have the transformational decision making based on things or apps. Everything is there, as I said. A lot of sensors uh, are planted in different objects. Let's say we have in every auto, we have every mobile, every door, every room, even the appliance. Also, we have the thermostat. Uh, we can keep control of
devices remotely. We can just monitor using our mobile device. So that's put a lot of challenge on our shoulders to be able to carry these consequences and the responsibility of protecting all this exposed data. Let's say wherever you have communication, we all the days we learn about new attacks, new hacking techniques. So since we are talking about communication, if you look here at the model, I said here communications, protocols, networks, Wi-Fi, telecom, everything. So this here in this particular part of the model apply all the security and the vulnerability issues that we have when we deal with the networks, the networks. So you're exchanging data, you are storing data in the cloud, you are generating and you are processing online. Sometimes you are buying the service to process the data. Sometimes you are buying the storage. So who says that these data are not exposed or could not be exposed in the future? So this is a real challenge when we are dealing with this amount of data, and we are dealing with the new techniques that are being used nowadays to manage these data. Uh, so the IoT, the Internet of Things devices that are part of the generation of the data are vulnerable. Yes, sometimes when you are talking about if you have a smartwatch, so you have your heart rate, you have some of smartwatches have a lot of information that are already stored, and these smartwatches are synchronizing with the cloud. So this could expose personal health data for the same reason that I just mentioned, that we are trusting other parties so that we don't know exactly uh, about their capability for the security or for protecting the security the data they are holding. Yes, here we have smart cars, we have wireless pacemakers and implanted devices for monitoring health, biometrics. Also, this is an important thing. If you are talking about vulnerability in this case, this could reflect or come up with a harmful action based on a wrong data. The pacemaker hacked for any reason, or the data, the transmission have been intercepted. This could cause, wrong decision by the physician. So, as I said, more technology requires more attention to make sure that our data are secure and our information are private and confidential. We have a lot of wearable techs now. For the hospitals, they have also different applications. They have different devices. At our homes, we have smart appliances. So things are going in this direction since a long time. Okay, so Internet of Things meets the big data as one of the major data generating source. Okay, so if we are talking about the interrelation between them, we need to also to talk about that there are common challenges and there are a lot of responsibility just to make sure that even if we would like to use the new text, we have to protect ourselves against any unauthorized access. We have this safety is very important, security, in order to dream with a future that's smart or smart world, and we have efficient architectures that can connect the world from all its sides, from all parts.
keeping in mind the low possibility of breaching of these data. Because data breach is very possible when we are exposing or we are exchanging the data over the communication medium. So things that we need to look at, we are surrounded by a lot of data, but we don't know exactly who are also watching our data. So we need to make sure that we have trust, allow only designated people or services, devices, or data access. Not for everyone. It's not a public access, except that is not harmful for anyone. Identity, validate the identity of people, services, and things. And this should be also addressed by the manufacturers and the programmers, and the privacy ensure device, personal and sensitive data is kept private where it should be. Protection, protect devices and users from harm or harmful actions. Safety, provides safety for devices, infrastructure, and people. And security, maintain security of data, devices, people, and so on. A lot of challenges coming up. We are generating data, we are storing data in the cloud, we are processing online, we are streaming, everything give you a sign of exposure for these data. So the challenge is there, and the target is to prevent any compromising of your data, to protect the confidentiality and the integrity of them. Because some people are accessing the data not only to store them, but also to change and send them under your name. So there are a lot of challenges in the big data for the reasons that I mentioned at the beginning, that we have structured, unstructured, we have exposure, we have a lot of sites or parts are sharing these data. We have cloud services, we have cloud storage, a lot of backups. It's not just a matter of having my data on my PC and that's all. So I can keep control. No, they are shared. Okay. Data security and privacy are very important. So, as a users of data or data analytics, should consider and making the correct assessment for all the assets that they have, even from data, from devices. Okay, so the correct assessment helps to prevent or to minimize, let's say, because I cannot say prevent because every day we have new ticks and new hacks. So minimize the exposure of the data and prevent the integrity of our data. And this is mainly when we are talking about the data sharing and data exchange. Okay? So every minute we have millions of tons of data that put on our shoulder, on our responsibility, more and more challenge to protect them. I'm going to just move a little bit quicker just to talk about the cybersecurity challenges that we have. So does the IoT, the Internet of Things, add additional risk? I will say yes. Are high portable devices captured during the vulnerability scans? Where is your network perimeter? Can you decide, I'm going to add a new one, can you decide the attack surface? When we are talking about the attack surface, I would like to look at the infrastructure from all its sides and make sure that there is no entrance, illegal entrance to the access of my network perimeter or the infrastructure that I'm working with.
the moment I'm going to be showing you like a couple of things, a list of vulnerabilities that should be assessed before we do any decision about if our systems are secure or our infrastructure is secure or not. Are consumer devices being used in areas like healthcare where reliability is critical? Remember that not every application has the same level of impact because they are, for example, when you're talking about the healthcare, level of importance of security. So, do users install device management software on other computers? Is that another attack vector? These are a lot of questions that will call our attention onto what is the security that countermeasures that we need to talk about. Okay. So the Internet of Things refers to the ever-growing network of physical objects that feature an IP address for Internet connectivity and communication that occurs between these objects and other Internet-enabled devices. And here is the story, and here is the issue that we have. A lot of things are connected to the Internet, a lot of sharing, and this make it more exposed for attacks and hacking. If cybersecurity, that's something that we need to pay attention to even at a small level or a small scale, is necessary since it helps in securing data from threats such as data theft or misuse, safeguards your system from viruses. These things are very important. So, what is the security? The quality or state of being secure to be free from danger. As the technology is going up and growing up, also the hackers are keep looking for new techniques to reach the data or to penetrate the systems or the networks. So security is achieved using several strategies simultaneously. We look at the areas of security: physical security, personal security, operation security, communication security, network security, and information security that has a lot of things in common. Computer security. Information security, since we are talking about data, when we are protecting, we have to know about information security. It includes information security management, computer security, data security, and network security. All the businesses or the groups, the investigators, they should have a policy for information security efforts, and they have to be able to have certain protocols that help them to deal with the situation, the attacks, before, during, and after. This is very important. What we are trying to do when we are talking about security is that we would like to keep our information within this area. Look at this triangle, the CIE triangle. This is not a political term, by the way. It's confidentiality, integrity, availability. When we're talking about the confidentiality, I would like also only to give authorized or authenticated access to my data, to make sure that my data has not been altered by anyone. Availability, a lot of services or most of the services nowadays are online. And when we're talking about the availability, a lot of applications require very high percentage of availability. When you're talking about percentage, do you accept that your server, database server, to be available, for example, 10 hours or out of 8 hours during the day, 6 hours, and two hours it's offline every day? Oh, it is not a good practice. So when we are trying to, and especially when it is by attack, who told you that
the attack could allow you to recover your data. So that's why we need to pay attention to the protection of the entire system that we have to make sure that we have the service, the time that we want, and the correct service, by the way. So we have to make sure, and just to keep in mind, that we need to keep everything within this inside, within the triangle that we have here. The correct thing, just I have like 5 minutes left. The correct thing is just to make risk analysis and security management. We have to make security risk assessment. This starts by analyzing our system and verify what could be a weak point that allow my data to be compromised. What are the required steps that we should take in order to make sure that the three things that I just mentioned in the triangle are there: confidentiality, integrity, and availability. So this includes, I'm sure you know that there are some things, some certificates that are offensive security professional certificate that this type of certificates or this type of actions require you to learn how can you get in to or penetrate to the network, not to make harmful actions, no, just to learn how people could get into your system and to close this hole. So try to add as you are the one who is gonna attack your system and try to see from where you can enter your system. By the way, many times Google gave a reward for anyone who can discover like a hole or vulnerability in their system. That's why, because they need people to share and try to get in just to make it solid or protected system. So, so the assessment starts by analyzing your system and having policies and protocols that you should follow. And as I said, we have three phases for the attack or three steps. Before the data breach or the system compromission, then during the breach, the data breach, and post. So what we are supposed to do in the three phases, you don't have to wait. Some people or some organizations or business are waiting. When we are attacked, we will take the required actions. No, because they are. It's a money wise, you know. So it's better to protect yourself against something, and it doesn't come. There is no problem. I prepare. But if it doesn't come, it will be better for me. But don't leave everything open and tell me, oh, I have been attacked and now my database completely, if I don't have redundancy and backup, I have nothing. I have to start from zero. So be ready for that before the attack. And then these are like important cyber risk considerations. And look at what's written, a lot of things we are doing, we are sharing data. We have to be careful also, not only to say from where the attack can be done for me, I also have to make sure that how can we protect ourselves. Okay? Countermeasures. Here we have the cyber exposure analysis, vulnerabilities, practices to follow to avoid harmful attacks. By the way, just one.
mention this and I will stop here. The 10 top vulnerabilities are insecure web interfaces. All of our applications or most of our applications are web interface based. Insufficient authentication or authorization. You will now, if you use to log into your system, now there is a two-factor authentication just to minimize the attacks. Insecure network services, lack of transport encryption, privacy concerns, insecure cloud interface, insecure mobile interface, insufficient security configurability, insecure software or firmware, physical security. Not only you will be attacked from writing the code or just injecting SQL query. No, no, no. Sometimes physically will be attacked if you have accessible servers and you don't have a protocol for your access. I guess I will stop here. If you have questions, please. I'm sorry. I consumed the hour completely. So I'm ready to answer your question. Yeah. Maybe you will want to share your email on the Not here. Right. If you have any question, please ask Yahya. Thank you, Doctor. Thanks for the invitation and for the great event. Thank you for everyone for your attention. Thank you. So we continue celebrating IEEE Day, and now we have um, a presentation that is in Spanish. So I'm going to switch back to Spanish. Tenemos una presentación por el ingeniero Enrique Tejera. Él es nuestro director electo de Región 9. Esto incluye, ¿verdad?, Latinoamérica y Caribe, para darles un poquito de datos. Es un profesional con amplia experiencia en el diseño de sistemas de potencia, planificación, operación y mantenimiento, incluyendo los sistemas de generación, transmisión y distribución. Ingeniero electromecánico con historial probado de éxito en la gestión de proyectos electromecánicos de ingeniería de gran escala, servicios de consultoría en planes de desarrollo de sistemas de potencia, análisis de comportamiento de los sistemas eléctricos de potencia, gestión de proyectos, presupuestos, contratos y preparación y revisión de especificaciones técnicas. Sin más preámbulo, los dejo con el ingeniero Enrique Tejera. Sí, te escuchamos. Ok, muy bien. Vamos entonces a, ya puedo presentar. Veamos. Esta es la historia de siempre cuando empezamos. No me permite compartir, parece que no. Vemos la pantalla. Ahí tenemos la pantalla. Sí. Iniciamos. El tema que nos trae el agradecimiento. Estamos viendo la pantalla de Google
actualidad cuanto a los desarrollos que se están dando en los sistemas eléctricos, en diferentes puntos de nuestro sistema, que si bien son bien y debemos tenerlo en cuenta a la hora del desarrollo de estos sistemas. Grandes, digamos, la tendencia del pasado, hidroeléctricas, térmicas o nucleares, las hidroeléctricas ubicadas en los sitios los puntos de suministro de combustible, por las cuestiones de la contaminación, los peligros de caso de una falla. Las energías actualmente, los sistemas de potencia han los consumidores utilizando las infraestructuras de transmisión y de distribución, donde vamos bajando de un voltaje a otro hasta llegar a los puntos de entrada, los puntos de voltaje más bajo. Estos sistemas están diseñados de una manera que le llamamos rápida, o sea, vamos de un punto de y vamos entregando los diferentes puntos. Y no solamente en una sola dirección, la etapa que tenemos dentro del desarrollo de entrega de energía, de punto de generación, podemos encontrar la localización de cada etapa, la transmisión conectando los sistemas de distribución. Finalmente entregamos a la distribución al cliente final los voltajes de utilización. Esto digamos la tradicional que tenemos en nuestros sistemas comúnmente. ¿Qué tipo de energía utilizamos? Bueno, tenemos alrededor de un 85% todavía de fósiles combustibles. Cambiando, ha ido cambiando en los últimos años. Y con la tendencia de estos combustibles fósiles que son altamente contaminantes, también que vayan bajando entonces, que tenemos la época actual, es el uso de combustibles fósiles. Tienen que evolucionar, ¿no? Que son la generación eléctrica, los sistemas de transporte, que son los que actualmente consumen más de combustibles fósiles, que son la mayor parte de las ya a través de la utilización de sistemas inteligentes, vamos haciendo un uso de esos recursos. Encontramos edificios que van a tener un uso eficiente de la energía. En nuestras casas vamos añadiendo dispositivos de menor consumo, administrando las cargas, viendo esa respuesta a demanda. El transporte va evolucionando también a transporte más eficiente, híbrido, donde la movilidad eléctrica va tomando también un papel preponderante en el desarrollo. Entonces, una necesidad creciente que tenemos para lograr la conservación del ambiente a través del uso más medido de la energía. Esto nos va a traer cambios en la manera como nosotros manejamos la energía. Los perfiles de demanda van a cambiar, el comportamiento de la carga cuando vemos, por ejemplo, la movilidad eléctrica, cómo vamos a incluir vehículos donde se cargar, todo eso va cambiando, se comporta, modificando perfiles de carga, modificando factores de carga, que van a ir evolucionando. Y bueno, la introducción de nuevas fuentes de energía
las que nos van a dar justamente es normal que va a hacer, digamos, esta generación distribuida y de que hay tanta consumo por ahí. Y bueno, podemos encontrar ya a través de turbinas eólicas, las fotovoltaicas, que son de las dos más utilizadas en todo el mundo. Celdas de combustible, biotermia, energía en las olas, biomasa y la hidroeléctrica yéndonos hasta los niveles de microhidroeléctrica, donde también se pueden encontrar muchas aplicaciones ya para mini y microhidroeléctrica. Otro tema que va a estar asociado a estas, y después vamos a ver las razones principales de esto, que son los sistemas de almacenamiento. Estas energías, la mayoría de ellas no son energías permanentes, tienen un nivel de carga muy bajo y solamente se dan en ciertos momentos. Así que al final vamos a tener una asociación también con los sistemas de almacenamiento, como baterías, ultracapacitores, almacenamiento de energía magnética, de wheels y temas donde podamos llevar esa energía que en el momento que la tenemos y acumularla. Entonces el término de generación distribuida, ¿cómo se define? ¿Qué es lo que cómo se come? Y hay varias definiciones para esto. Básicamente son pequeños que están conectados al sistema de distribución. I.E.E.E. tiene una definición como que llama así. También tiene una definición y dice que deberíamos tener ahí. A contribuir la innovación, vamos en sitios alejados, no tenemos que llevar la transmisión, una transmisión de transmisión y después la sociedad ya muy cerca de la carga. Toda la pérdida que se da en las líneas de transmisión no se va a dar. Así que es una ventaja desde el punto de vista de que no vamos a tener pérdidas en las líneas transformadoras asociadas a la aplicación. Los sistemas realmente se van manejando y vamos teniendo generadores de gran capacidad para cubrir esa curva de los siguientes 3 años y así vienen las diferentes inversiones. La parte tradicional de cómo se manejan los sistemas. Añadir generadores pequeños que sumarlos nos llevan a capacidades. Esto puede también reducir la necesidad de adicionar generadores de gran tamaño en estos sitios lejanos de carga. Eso asociado al costo de transmisión y la infraestructura que requerimos de subestaciones y equipos también de la distribución que se va a requerir. Y la zona de instalación son mucho más cortos que lo que podemos tener en 8 años. Estos sistemas dependiendo de la complejidad que tengan, pero a fin de cuentas se desarrollan en mucho menos tiempo. Y bueno, utilizamos fuentes renovables que nos van a ayudar a reducir los índices de contaminación que tenemos en nuestro
desarrollo de energías limpias. Así que podemos encontrar alguna manera de hacer los desarrollos de una manera más eficiente con incentivos durante los mismos gobiernos para el desarrollo de esta planta. El desarrollo se nos pueden presentar algunas ventajas también de que si este ámbito tiene una capacidad, entonces puede comercializarla también en un mercado es una realidad, como lo tiene los ojos, y cuando lo tenga de algún lugar me va a llegar la energía. Así que si la empresa distribuidora no tiene los contratos asociados de suministro de reserva para esa energía, en un momento dado podríamos quedarnos sin el suministro. Así que va a haber un cargo de conexión de los sistemas otra ventaja que tienen los sistemas de esto es que la vida útil de estas unidades a largo plazo no es tan buena, digamos. Sabemos que su vida útil no es como plantas termoeléctricas. Podemos tener esas condiciones con la variación que tienen constante en el sistema de los subsistemas soportar estos cambios que se dan. También podemos tener problemas de estabilidad. Cómo se desarrollan los sistemas dentro del sistema de distribución, puede también
decir que no va a ser radial, como tener diferentes puntos donde tenemos fuente y las interpretaciones a las fallas. Así que vamos a requerir, estos son los desafíos que va presentando la vida, vamos a requerir nuevas intelectuales que podemos estar verificando punto a punto, poder hacer la selectividad cuando tengamos ya, lo hagamos a través de comunicar puntos. La variación que puede tener planta solar que nos está dando 50 megawatts, parece una nube y eso va a 25. Entonces alguien tiene que subir así. No está disponible todo el tiempo. Eso afecta, como estamos viendo, la estabilidad del sistema. Al ser menos eficiente, ¿no? Como una factura y la eficiencia que podemos encontrar en una planta de vapor, una turbina de gas, esto puede causar problemas. Cómo se van a manejar. Entonces hay que mantener unas reservas rodantes que puedan compensar por esto. Otro de los elementos es donde tenemos mercados eléctricos también. Vamos a tener cambios en cómo se comercializa esa energía. Esa energía en mi casa suple mi requerimiento. Entonces, bueno, podemos y queda eso importante al sistema, cómo se va a comercializar. Si estos ingresos de esta generación tiene niveles que puedan afectar el sistema, afectaciones contramarginales del mercado eléctrico. Sabemos que la potencia firme del rancho y la programación hay que considerarla, considerar esto, así que alguien tiene que coger esa potencia firme. Los sistemas, hace muchos años, los planes de SLS hacia una información que me rentaba hace muchos años. Y gracias a que hay que ver cómo se hace contacto es importante. Pero como decía, la planificación se hace a nivel global, estadística y proyecciones de demanda y hacemos un plan de desarrollo de manera centralizada. Una distorsión de planes que se pueden hacer antes a nivel nacional. Esto va a generar que a veces no tienen control de esta generación, pueden influir a cambiar la curva de datos. Vamos a ver inteligente que tenemos ahora, tenemos por ejemplo ordenadores que anteriormente teníamos un electromecánico que tenía su local y todos teníamos que verlo local, no había comunicación, eh, era ciego de cierta manera. Así que todos teníamos que hacerlo manual, ahora tenemos dispositivos inteligentes, procesadores que esa información se monitorean ellos mismos. Toda esta información
después podemos llevarlo básicamente lo mismo que el Smart Grid, una red inteligente como donde vamos a tener participación de todos los elementos, la generación de la conectividad, la red distribuida. Esto va a tener cierta ventaja porque al final, si logramos tener un balance entre energía, esta microred, podemos muy conveniente, especialmente cuando estamos en el sistema de tenemos mayores apagones totales. La operación del sistema es mucho más fácil si podemos hacer una tiene capacidad de exportación, podemos también comercializar los usos renovables y al final reduciendo el costo de la energía. Las microredes, como mencionaba, son grupos de carga y generación distribuida que están interconectados. Es un mini sistema que puede definirse con claras y donde el sistema puede operar de manera conectándose a la red y que requiere cuando necesita intercambiar todo esto lo logramos unir la infraestructura eléctrica y la información. Hacemos esa combinación que nos permite los sistemas y vayan moviéndose a esta inteligencia que antes tenemos nosotros. Y nosotros lo programamos y le decimos que lo que va a hacer y ellos tienen una memoria de lo que va a hacer y pueden tomar decisiones. Nosotros le definimos desde un inicio. Y el edificio tenemos a integrar a través de estos sistemas integrantes. Como decía, nosotros vamos a programarle que si hay una falla, localice la falla, me manda la información y dónde está esa cosa. La programamos para analizar los sistemas, lo que está pasando, tener control de las diferentes variables que tenemos dentro de un sistema, ya sea inclusive el flujo de potencia que podamos utilizar en algún momento. Necesitamos almacenamiento de energía redireccional en estos puntos donde podemos almacenar. Y bueno, el control a través de los sistemas SCADA que nos van a dar control ese dinámico del sistema, comunicando un sistema inteligente, sensibilidad, información, la gente puede restaurar el sistema de una manera más interesante, administrando sus recursos y sus eventos también, detectando fallas que puedan tener y definiendo qué tipo de fallas y poder entonces atacar de una manera mucho más eficiente. La creación
ser negativo el separarse. Para el personal que trabaja en el sistema, si no están conscientes de cómo se puede separar, se puede aislar, va a estar trabajando de independiente. La estabilidad del sistema y consumidores. Si no lo tenemos bien coordinado, por ejemplo, una sincronización de los sistemas, también podemos dañar equipos con una mala operación operativa, ¿no? Conectando equipos fuera de fase o fuera de sincronismo. Cuando estamos recuperando sistemas, hay que tener en cuenta cómo se comportan ciertos equipos, transformadores, con la corriente de magnetización que se puedan dar después de haber estado fuera de servicio, problemas de resonancia cuando tenemos líneas que van desconectando el sistema, viviendo para dentro del sistema, lanza la línea, así como la línea, viendo los flujos de potencia, si vamos a como condiciones de separación. Lo rápido es justamente lo que nosotros tenemos en el canal. Además de un país alargado, de pequeño pero alargado y tiene la característica de tener grandes centros de generación fuerte de kilómetros hasta el punto de similar. Recuerdo que tenían en Puerto Rico también puntos de generación y generación. Recuerdo una planificación que habían hecho que hicieron que la necesitaban, después no creció la demanda. Como alimentar la base y también en nuestro sistema. Bueno, acá el sistema del canal de Panamá está centralizado en esta área donde justamente está el canal. Este es un zoom de eso que vimos acá. Y nosotros tenemos líneas que van cruzando del Pacífico al Atlántico, líneas de 44.000 voltios. Y tenemos interconexión hacia la nacional con líneas de 115. Tenemos generación hidroeléctrica, una planta en el Atlántico, tiene como reservorio también de agua de la planta de Madrid y una planta termoeléctrica en el Pacífico. Estas tres plantas soplan energía para el canal y tenemos la capacidad de hacerlo de manera autónoma sin lógicamente y participamos en el mercado con las excelentes locales de empresas distribuidoras. Y ver cómo se comporta el sistema. Podemos entonces establecer un esquema de separación. Por ejemplo, un sistema de línea, ese sistema muy grande en el sistema. La frecuencia se va al piso y el sistema prácticamente se va a colapso total.
veces se presentan algunas situaciones donde vamos a encontrar la frecuencia para como una caída de 5 por segundo. Todo el salario prácticamente. Así que hemos establecido un sistema de justamente estabilidad del cambio de frecuencia en el tiempo, que nos permite establecer entonces un esquema de inversión de diferentes condiciones. Si tengo un intercambio de 30, de 15, 30 o menos de 15, yo voy activando los esquemas de protección para separar y con una variable que me dice que si la frecuencia está cayendo a 1.5 Hz por segundo y llega a 50 Hz, se desconecta el sistema. Y van a coger dependiendo. Así que es una manera de estudiar el sistema y ver qué condiciones, condiciones yo sí estoy importando. Yo no quiero separarme en un momento dado del sistema. Porque el desbalance que se me puede presentar muy grande. Entonces, me voy a ir también con el sistema. Si mantengo ahí la esperanza de que pudiéramos recuperar el sistema. De otra manera, lo vamos a perder de todas formas. Entonces, esa es la cuestión de vista que nos permite tener generación. Bueno, no le mencioné aquí, pero sí le mencioné. Tenemos que son plantas renovables y tenemos un plan desarrollado plantas de tipo solar. Plantel solar flotante. Como ven, tenemos mucho lago aquí que es área agua que de transición. Y aquí hay algunas plantas solares flotantes. Ya tenemos un piloto en el área de Miraflores. Probablemente el próximo año se vamos a madurar, cómo vamos a manejar los mercados eléctricos, como mencioné en los mercados. La red eléctrica, los mercados también van a tener que adecuarse a esta generación. ¿Cómo vamos a manejar esos cambios? Las conexiones deben ser estandarizadas de manera que podamos hacerlo de una manera segura. Hay que tener la habilidad de conectarse y en algunos casos tener su propia generación. Todo esto también son elementos que pueden funcionar el eléctrico. ¿Cómo vamos a despachar esa energía? ¿Quién la va a despachar para llegar a ese balance de demanda? En los sistemas de despacho. Requerimos un backup, esa reserva que pueda servir para las energías renovables, ya sea la solar o eólica, que la tiene, como las aplicaciones, o sea que alguien tiene que manejar los sistemas, dando la reducción de los recursos, de ver cómo bajamos los costos de utilizar eso que tenemos. La empresa de utilidad eléctrica van a estar la preocupación de cómo operan esos sistemas que, como les dije anteriormente,
Antes sabíamos que la corriente y la energía iban en un solo sentido. Ahora tenemos fuentes en el medio de nuestro sistema que nos pueden operación personal. Es una de las grandes preocupaciones. Por ejemplo, si nosotros tenemos una fábrica de este tipo, llega un día, viene el personal de la distribuidora a ir a trabajar en el sistema. Es un régimen también que manejar la manera como se trabaja en un sistema. Ese transformador que bajaba de 13.000 a 480, si yo le pongo una fuente 480, en el otro lado voy a tener 13.000 voltios. Y así esto pasa en los principios. Especialmente que van a tener que detener el usuario está manejando esta cosa cuando ellos no son digamos, idóneos de manejo de sistema. También el control de conexión, en algunos casos, puede ser significativo para diferentes usuarios. La estabilidad del sistema, vamos a tener que verla como viendo los diferentes ejemplos de conexiones que podemos tener con los sistemas y los sistemas de conexión y de medición no son, digamos, típicos. A futuro, otro tema es que el sistema vamos a tener que representarlo de otra manera. Los modelos matemáticos y convencionales que utilizamos ya tienen que involucrar todas estas variables de manera que podamos hacer un análisis qué es lo que tenemos en el sistema y dónde están esas fuentes, los niveles de cortocircuito van a variar. La comunicación, las microredes, los protocolos que vamos a usar de comunicación, se pueden comunicar entre ellos. Van a tener que llevar todo estos detalles. La planificación a largo plazo, que se puede con el distribuir los sistemas de potencia. Esto yo siento que todavía no se comunica en este país de una manera mucho, está pequeño, inclusive hasta distorsionar las proyecciones que se tienen, la demanda que se está viendo no realmente son el sistema de distribución, sistema porque esto va a cambiar y hoy han trabajado los diseños saben que esto hay que tener mucho cuidado, no proteger el sistema, protegerlo más de la cuenta, las dos cosas son contrarias a lo que es la protección busca, ¿no? Que tenga una falla, disminuir la afectación y poder rentabilizar los mercados los despachos, las tarifas que se manejen, inclusive tarifas de estas energías que van a estar llegando a los distribuidores, los consumidores, los consumers, que son los consumidores generales, van a estar también involucrados en el desarrollo. Y bueno, como conclusiones, temas, la manera como vamos a manejar el sistema va a cambiar, pero tanto de energía, con los cambios de energía es necesario implementar tener los controles adecuados, la información disponible y el tiempo que se requiere. Vamos a tener la inclusión de frente de términos y esto va a ser desafíos para el manejo de la transmisión y la distribución del sistema
que no se comunica, que no tiene capacidad, hay que ser para los académicos, para los profesores de ciencia. Ya nuestro ingeniero no puede ser solo ingenieros eléctricos o ingenieros de computación. Vamos a hacer en ese sentido. Y ahí el comercial de IEEE es una de las ciencias de la educación que pone mucha información. Eso sí, voy a crecer mucho a definir muchas nuevas variables en la manera como definimos nuestro sistema de educación, esos puntos de carga, cambios en la factores de carga que tenemos en el sistema, las curvas de demanda, y eso cambia en la sociedad, también cambia la energía. Y bueno, como último recomendación, necesitamos esa educación. Necesitamos saber un poquito de todo, ya no podemos quedarnos en nuestro nicho y tenemos que involucrarnos, trabajar mucho en equipo para poder lograr el desarrollo que requieren los nuevos sistemas. Si tienen alguna pregunta, Enrique, muchísimas gracias de nuevo por aceptar la invitación, señor director electo. Es muy interesante la charla. Están abiertas las preguntas en el chat o pueden quitar el mute de su si nos quieren preguntar algo. Porque el comité para no mentira. No hay preguntas. Javi, Cristian, no sé si tengan algo que agregar. No te escuchas bien. Pero creo que se está uniendo a mi agradecimiento, Enrique. Sí, muchísimas gracias, Enrique, ¿verdad? por celebrar con nosotros IEEE Day. Entonces, para cerrar el día, ¿verdad? Vamos a presentar una vez más nuestro videíto y espero que tengan una hermosa noche, ¿verdad? De IEEE Day. Antes de que el cual videito quería llevar mi cama aquí y despedirme a ustedes, y darles las gracias por esta oportunidad de compartir algunos conocimientos, algunas experiencias. Como dije, yo tengo una conexión muy importante con Puerto Rico, porque podría decir que por ahí inició mi carrera hace como 40 años. Y le agradezco mucho a esa persona que en ese momento nos ayudaron. El ingeniero Carlos Rivera Adams, si lo conoce alguno, es uno de esos mentores de ese tiempo. Y bueno, gracias por esta oportunidad de compartir con ustedes un momento. Saludos. Muchísimas gracias. De nuevo, qué elegancia. Abigail, yo quiero tomar un momento para agradecerte por organizar el I.E.E.E, una excelente jornada. Felicidades a todo el equipo.
Cris, no sé si tu micrófono ya sirve. No, no sirve, pero aquí te... Y ahora sí, Abby, si quieres pueden poner el videíto. Claro que sí. La sección de Puerto Rico y el Caribe fue fundada en junio de 1964 bajo el nombre de Puerto Rico a Islas Vírgenes. Su socio fue liderado por el ingeniero Reina. No fue hasta el año 1982 que el ingeniero aceptó que electrónicos, Puerto Rico y el Caribe. Gracias, ingeniero. No se te queda nada. Entonces, se creó la subsección República Dominicana, compuesta en su inicio por el doctor José Vanderhoff y un gran equipo de ingenieros, los cuales tuvieron la oportunidad de iniciar las tareas de la I.E.E.E. aquí en el país, contando 100% con el apoyo de la sección Puerto Rico y Caribe. La junta de directivos actual está compuesta por miembros jóvenes que con mucha energía y entusiasmo han mantenido el crecimiento de la membresía en la subsección y han logrado actividades y eventos los cuales han contribuido grandemente al desarrollo de sus miembros y del país. Muchas gracias. Para resaltar, hemos tenido al mando un total de 31 presidentes varones y solo una fémina, la ingeniera Jennifer Castillo. Por otro lado, hemos servido uno de los presidentes de sección más jóvenes en la región nueva, siendo esto claro ejemplo de que Puerto Rico y Caribe han evolucionado. Que tiene como enfoque principal desarrollar tecnologías para el beneficio de la humanidad, no se limita. También apoya el desarrollo profesional de sus miembros. Interesante, ¿verdad? Mejor cómo esto es posible que les debo a los líderes de este desarrollo. Dentro de la sección actualmente contamos con las ramas de la universidad actualmente, y la universidad fundamental. Algunos ejemplos de las actividades son la RNR, Reunión Nacional de Debate, la cual se celebra una vez al año. En dicha reunión se trabajan actividades de crecimiento profesional y sobre todo Reunión profesional es un grupo de miembros y voluntarios universitarios recién graduados hasta profesionales experimentados en los últimos 15 años de carrera. Somos una comunidad global cuyos miembros están interesados en oportunidades de desarrollar, elevar y ampliar su carrera. Las acciones que dirigimos al grupo son por medio de eventos de desarrollo profesional como conferencias, charlas técnicas, como de educación continua, certificaciones y voluntariado. Al igual que contamos con un sinnúmero de beneficios como miembros de en la sección de Puerto Rico y el Caribe, tratamos de tener en cuenta los intereses de desarrollo a nuestros miembros, a los recién graduados.
nosotros profesionales enfocamos las actividades como charlas técnicas, conferencias y educación continua. Quizás otro profesional, contáctenos para más información. Mujeres en Ingeniería, o I.E.E., por sus siglas en inglés, es una red global de miembros y voluntarios de I.E.E.E. dedicados a promover a ingenieras y científicas, a inspirar a todo el mundo a seguir ese sistema. Esto se ayuda a conectar con las necesidades motivacionales y promover recursos que en el proceso de cumplir sus metas. Si te interesa, hoy es un gran día para comenzar en estos grupos apelan para más detalles. Hola, bienvenidos a todos. Humanidad gratuita. Bien, hazte socio. La sociedad de computadoras de IEEE es la casa de esta sociedad es de información, inspiración y colaboración en esta rama de la ingeniería, conectando libros alrededor del mundo que empoderan a la desarrollo tecnológico, dando herramientas profesionales la más completa periodizadas, hacen tecnología para la educación continua. Aprender más comunicar. Hola, mi nombre es Manuel Mendoza y hoy les voy a estar hablando de la sociedad de comunicaciones de IEEE. Es una de las sociedades más posee 34 publicaciones de enorme calidad, donde 17 de 20 citaciones que se realizan 33 conferencias a lo largo del año, incluyendo la principal conferencia de comunicaciones de nuestra región, que es la American Conference on Communications. Otro beneficio de interés es el de los chartistas distinguidos, donde personas destacadas en el área de las comunicaciones visitan las diferentes regiones realizando charlas de interés. En estos momentos, estas charlas se realizan de manera virtual. Al hacerte miembro de esta sociedad, también recibirás descuentos de los múltiples cursos que esta organiza. Bueno, el IEEE Site, Special Interest Group on Humanitarian Technology, es la organización de voluntarios profesionales y estudiantiles más grande del mundo, dedicada a promover el uso de la tecnología e ingeniería hacia el desarrollo sostenible de nuestro planeta. O sea, dirigir la innovación tecnológica. ¿Quiénes se benefician? La comunidad de comunicaciones educativa, sin herramientas de aprendizaje, el sector agrícola, entre otros. ¿Tienes algún proyecto? Déjanos saber.
de combinar actividades técnicas, trabajamos en conjunto con las sociedades para traer mayores beneficios a nivel local para nuestra membresía, como los webinars técnicos. También estamos trabajando en la difusión de tecnologías emergentes por medio de las comunidades de I.E.E.E. y Future Direction, las cuales incluyen Internet of Things, blockchain, cloud computing, smart cities, big data, entre muchas otras. Si te interesa, contáctanos. Para promover ayuda en momentos interesantes en el área de Puerto Rico, hemos comenzado a unirnos a esta iniciativa llamada MOVE y hay varios miembros de nuestra sección que estamos participando para poder completar los requisitos Excel voluntarios de la tecnología de la Cruz Roja Americana, mientras también somos voluntarios de la. Esperamos verlo. Muchas gracias. Como dato curioso, I.E.E.E. Puerto Rico y Caribe contiene un I.E.E.E. maestro. Profesionales asociados a I.E.E.E. que conocen la innovación tecnológica. En noviembre de 2001, el Observatorio de Astronomía e Ionosfera, por sus siglas en inglés NIC, recibe la dedicatoria del I.E.E.E. maestro. El Observatorio de Arecibo es un radiotelescopio que se inauguró en 1963. Su diseño e implementación llevaron a avances en el diseño de antenas, como procesamiento de señales digitales jóvenes. En nuestro más reciente proyecto, I.E.E.E. Puerto Rico y Caribe, va a permitir persona y profesional. En mi experiencia personal, mi vida ha cambiado por completo gracias a I.E.E.E. Estar envuelta en I.E.E.E. no solo nos ha entregado menos ahora te pregunto yo,
Eso sería todo por hoy y me gustaría dar un segundito al ingeniero Ralph si desea tener unas palabras antes de cerrar el día de hoy. Te escuchamos. Si me escuchas, sencillamente una gracias. Igualmente, Enrique, me alegra poder saludar. Un abogado felicidades tu presidencia y la sigue ahí, Jennifer. Y el día de hoy, que lleva años, conocimos el Santo Domingo, ella había participado y ahora está activamente. Un abrazo a todos y que tengan buenas noches. Muchísimas gracias. Que tengan todos linda noche y feliz día de IEEE. Un reto, quiero enviarle un reto a la sesión Puerto Rico Caribe. A ver. El reto, y creo que Hugo va a tener que tomar este reto. Queremos ver esa sección dominicana pronto. Cristian, quita el mute, dale, quita el mute, Cristian. Que se fue. Puede ser. Con la actividad que estamos viendo aquí, definitivamente que hay todo el potencial para ello. Tanto los voluntarios como los miembros van a salir por ahí. Visitar los voluntarios y miembros. Así que se lo dejo como el reto del I.E.E.E. Day 2020. Gracias. Saber que contamos con usted. Okay, saludos y que estén bien. Abrazo, Enrique, gracias. Chao, chao. Bye.